Welcome to Sathish Speaks channel. இன்னைக்கு காலையில இருந்து மட்டுமே கிட்டத்தட்ட எங்கயாவது ஒரு 25 people have asked this question. Adani Group of company shares, Adani Enterprises, Green, Power, Transmission, Gas, Ports, எல்லா கம்பெனியுமே shares are down by 10 to 15% approximately. Is it a good time to buy that share? இந்த வீடியோல நீங்க என்ன தெரிஞ்சுப்பீங்கன்னாக்கா history of Adani Group of companies. A fundamental and comprehensive analysis of Adani Group of companies and our companies. And plus, most importantly, whether you should buy or whether you should skip this stock. Let's quickly understand the history of Adani Group of companies. Mr. Gautam Adani, currently he is the second richest Asian. It is India's pride. Number one richest Asian is number two richest Asian is they are Indians. So it's definitely a pride moment. அவரோட நெட்வொர்த் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா $67 billion and last 1 yearல மட்டும் he has added $45 billion. So 1998ல ஒரு commodity trading company ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த Adani Group of company. அது என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா 1995ல they expanded into port. And I have to tell you this port is one of the largest port in India, the Mundra port. It has the tremendous capacity to actually offload any largest container. And 1999 they have ventured into edible oils. சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய வில்மார் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி கூட ஒரு இணைஞ்சி அவங்க they entered into fortune edible oils, and the edible oils ல இருந்து they have moved into essentials, rices, pulses and many household products க்கு மூவ் ஆயிட்டாங்க. 2001ல gas distribution start பண்ணிருக்காங்க. 2009ல they entered into mining also, and they acquired two significant mines, one in Indonesia, one in Australia. And Australia mining a bit of controversy la ponalum Adani Group is the most respected group in India. So this is the history behind Adani Group. Okay, let's get into the comprehensive fundamental analysis. Or large cap company அப்படின்னா what are the characteristics for a large cap company? இதை நீங்க first பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கம்பெனி வந்து low debt இருக்கணும் இல்ல debt free இருக்கணும். Number one reason, because large cap is always considered as very safe, very financially strong company. Market leader மட்டும் இருக்க கூடாது, financially strong ஆ இருக்கணும். நீங்க இந்த Adani Group of companies 6 companies எடுத்துக்கங்க. Enterprises, Gas, Ports, Transmission, anything. அவங்களோட debts பாத்தீங்கன்னாக்கா they have a significant debts. Number one. Number two, any large cap companies பாத்தீங்கன்னாக்கா promoter pledging almost nilla தாங்க இருக்கும். A promoter will never pledge their shares in the market. But Adani Group of companies la promoter, even though they hold a significant portion, 65 to 75% in all the group of companies, they have pledged a percentage of their shareholding. Second. Third பாத்தீங்கன்னாக்கா who is making money in stock market? FIIs, DIs, ultra HNIs. These are the three category of people. They make most of the money from stock market. So அவங்களோட participation இந்த 6 கம்பெனில எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க நீங்க. FIIs பாத்தீங்கன்னாக்கா almost they present 20%, up to 20% in Adani Group of companies. But DIS, domestic institutional investors, யார் இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த mutual fund companies, life insurance companies, இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா almost nil. They don't have any significant shareholding in Adani Group of companies. ஒரு 3 or 4% mutual fund companies வச்சிட்டு இருக்காங்க. Why? Because they have an obligation. Nifty 50ல வந்து ஒரு 3 company present ஆயிருக்கு Adani Group of companies. So if the fund manager has to follow the Nifty 50 companies நாக்கா இந்த 3% of என்ன holding இருக்கோ அதை கண்டிப்பா அவங்க வாங்கித்தான் ஆகணும். So that is the reason that mutual fund is actually holding Adani Group of company shares. And the retail participation பாத்தீங்கன்னா that is also extremely nil. So that is about the shareholding pattern. இதுலயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் why DIs are consciously avoiding these group of companies. Number one reason பாத்தீங்கன்னாக்கா any large cap companies, top 100 companies பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட sales trajectory பாருங்க. It will be always upward.
But Adani Group of Companies is sales trajectory பார்த்தீங்கன்னா it's almost flat. Last ஒரு 5 years sales trajectory எடுத்து பார்த்தாலும் எந்த கம்பெனி எடுத்து பார்த்தாலும் almost flat. Profit after tax பாருங்க is flat or it is declining again. So you take any financial attribute, that is also not very supporting. And most importantly, ROE, ROCE அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா thumb rule க்கு விட கம்மியா ROE percentage சரி ROCE percentage சரி, that is also not. That means that அந்த கம்பெனி வந்து ஸ்டாக் பிரைசஸ் ஏறக்கூடிய அளவுக்கு earnings கொடுக்கல. This companies have raised 300 times, sorry, percentage, 400%. இது லாஸ்ட் 1 yearல இந்த அளவுக்கு மேல வந்திருக்குனாக்கா, you know what is the expectation from the market? The expectation from the market is this company are about to deliver or it has to deliver that huge number of earnings in the future. Stock market பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே future oriented. So வரப்போற ஏர்னிங்ஸ்க்கு நம்ம இன்னைக்கே பிரீமியத்தை பே பண்ணி அந்த ஸ்டாக்கை வாங்குவோம். ஸோ இவ்வளோ பிரீமியத்தை பே பண்ணி ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்குறோம்னாக்கா மார்க்கெட் இஸ் ரியலி ஆன்டிசிபேட்டிங் எ ஹை ப்ராஃபிட் ரெவென்யூ சேல்ஸ் நம்பர் ஃப்ரம் தீஸ் கம்பெனிஸ். So the question you need to ask for yourself is, when two major categories like mutual fund companies seri, ultra HNAs seri, they are not participating in this company numbodhu, should you participate? There are so many ifs and buts, controversies are there, especially the last 3 days, Saturday, Sunday and Monday. I am not going into those controversies right now because there is nothing official about that. So நீங்க இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்ல பார்த்தாலே வந்து there are people that are not participating in this stock, and it is up to you whether to take that risk and enter now or wait and watch for the stock to happen. So I am Sathish, financial consultant and author of this book called Untold Wealth Secrets. உங்களுக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல ஏதாவது ரெக்கமெண்டேஷன் அட்வைசரி வேணும்னாலும் சரி, உங்களுக்கு இந்த ஈக்விட்டி மார்க்கெட் பங்கு சந்தையில வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் அட்வைசரி டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் எ போர்ட்ஃபோலியோவா இருக்கட்டும், இல்ல டு ரிவ்யூ யுவர் எக்ஸிஸ்டிங் போர்ட்ஃபோலியோவா இருக்கட்டும், my WhatsApp number is there in the description. You can connect with me, and most importantly, if you wanted to join my WhatsApp group, the link is also available in the description, where I am giving a free investment strategies and personal finance developments there. And if you wanted to trade under my recommendation, Alice Blue or the franchise link is also there in the description box. So click it, open an account. You can trade with my recommendation, and I will meet you soon with another interesting information about personal finance and stock market. If you like this information, please share it with your friends, comment it and like it. I'll meet you soon. Take care. Bye bye.